Mara ya kwanza sasa niliona kwa social media that William wako na Raila. Hata mimi niliona nikafikiri ni ile social media ya nini. But sasa nienda kuuliza nikaambiwa kweli walikuwa huko. Na unajua walikuwa na nani? Walikuwa na Junet. Kwa hivyo Junet walikutana na William. Walikuwa na Junet Uganda? Na Junet walikuwa meza moja na William. Wakiongea vile saa zingine Junet I'm suspecting, you know, I'm thinking Junet na William na sakuwa wanaongea nini wakati tumetoka. Mheshimiwa, are you sure walikuwa na Junet? Yes, he was there. Alikuwa. Gachagua walikuwa wapi? Gachagua ile mitaka aliweka ni kama ilikuwa mitaka alikuwa anaweka ni kama iliwaja Junet yakapita sijui. Unajua maneno ya mitaka na mitaka na nini inaitwa mitaka na ile shares. Hii mtu imagine Raila angeendelea na hiyo maandamano kila siku vile alikuwa anasema tungefika wapi? Uliona Nakuru town kwanza vile ilikuwa moto hapa. Kwa hivyo Raila ni mtu very powerful in this country. Hiyo ni mtu ni powerful zaidi. Hata wale sisi wengine kama sisi saa zingine tunakataa maneno yake, tunashangaa tutaenda wapi. Mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya Sema na Manoti 2024, na siku ya leo niko na Mheshimiwa Samwel Arama tuweze kuzungumza machache kuhusiana na yale mambo ambayo yanajiri katika Kenya yetu na pia kaunti yetu ya Nakuru. Karibu sana Mheshimiwa Arama ndani ya Manoti TV. Asante sana bwana Manoti, karibu sana hapa kwangu. Tumekaa bila kuonana lakini naona uko sawa. So unaona hata nimechapa pamba safi kama wewe. Hiyo nimeona uko sawa kabisa. Mheshimiwa, wiki iliyopita tuliona kuna mambo yalikuwa pale bungeni. Na ukatoa sijui ni State of the Nation address ama tueleze kwa ufupi. Ile unajua bunge mbeleni kabla mawaziri wakubaliwe kuja bunge tulikuwa tunauliza vitu kama hizo kwa kamati. Tuseme kama ni kamati ya education, committee of education, hiyo swali tungeuliza kwa kamati. Lakini we change standing orders such that nowadays ministers wanakuja before the floor of the house. Hiyo ni swali nilikuwa nimeuliza just before we went to recess. Ni swali ya watoto walimu wanakataa kupea watoto certificate sawa after wamemaliza shule, and kwa sababu hawapeani unakuta tukianza kama recruitments kama hii tulikuwa tunafanya hapa ya NYS. Kumbuka nilienda mpaka hapo, unaenda unakuta mtoto amefika amefanya form 4 akona qualifications lakini ana certificate. So na ukienda kwangu kwa ofisi yangu mara kwingi unakuta watoto wanakuja hapo wanasema wamemaliza shule, walimu wamekatalia certificates na hivyo hata hawawezi kuenda kupata kazi, hawawezi kuenda college, hawawezi kuenda hata university. So hiyo kabidi niulize hiyo swali. Na hiyo swali ilikuwa ni rahisi sana. Ni kwamba walimu wanakatalia certificates ya wanafunzi walimu wamemaliza form 4. What is the reason? Hiyo ndio tulikuwa tunauliza, ni kwa sababu gani? Is it illegal or is not illegal? So waziri akajibu akasema is against the law for any head teacher or principal to hold a certificate for any student, because kumbuka Kenya National Examination Council wangenalipa imelipa watoto waende kufanya mtihani. Kwa hivyo mtihani has nothing to do with either school fees or even lunch fee. So waziri akakuja akasema certificates zile zote zinakuwa by the teachers because of school fees or whatever reason is illegal, and na inatakikana sasa wasiwajirie mara moja. Kwa hivyo niliona mzuri sana kwa sababu iko circular ilikuwa imepeanwa to sub county directors of education in all the 290 constituencies. Lakini unakuta hii sub county directors I think I can say they collude with the principals, because they are not supposed to allow
head teachers who hold these certificates. So nikafurahi sana kwa sababu hiyo ni kitu itasaidia wazazi sana. Sasa from the time niliuliza hiyo swali, unaona wazazi sasa wamejua, wanaenda hapo tu wanaona hiyo clip, wanaenda wanasema Mwasiri amesema ma certificates wajue what you hold in mind. And you know, I was even telling the CS, the Honorable Machogu, the cabinet secretary, nikamwambia those accuracy siko, lakini huku kwa ground is different. And he agreed. He was even quoting the Bible that, you know, sometimes people do what, nini. Lakini at the bottom point is, teachers are not supposed to hold certificates for former students, and we will follow it closely. Nafikiria amepeana hiyo circular. It was it was an annex which was not there, but immediately I left it there the following day. It was sent to my office. So what I can tell the parents, ile watu wote wananisikiza, kwanza kutoka Nakuru Town West, the constituents which I represent in parliament, that kama iko mtoto certificate imekuwa held in whatever school, si lazima ikuwe Nakuru Town West, in whatever school in this Republic of Kenya, kama iko certificate imekuwa held hapo, hiyo watu wakuje kwa ofisi yangu kuanzia Monday, so that ndio tuone vile hizo certificate sitawajiriwa. Si hata Nakuru Town West peke yake, hata wengine kutoka hata constituencies waende kwa waheshimiwa wao, so that ndio waende wasaidiwe ma certificate sao wapate. Na kuanzia Nakuru Town West, hata kama mimi siko, my PA atakuwa Bwana Koech, and they is able to see how we can assist those parents whose certificates are being held. Mheshimiwa, tunaona mwaka umeanza vizuri kabisa na trajectory nyingine kali sana. Umetoka tu recess, umeanza kazi pale bungeni. No, hiyo ni kazi tunafanya kila siku. Unajua watu wengi hawajui kazi ya ubunge. You know, apart from the debating chamber, we do many other things. I have appeared in parliament, which has gone all the stages, and very soon I will tape it in parliament. Hiyo bili niko naye ni bili moja, ni amendment in the Traffic Act, where tunataka maroli, hii maroli kubwa kama tankers, maroli hii yanabeba hata mizigo. Nataka hiyo maroli hiyo yanatembea mchana peke yake. Ikifika usiku saa moja inakuwa packed, so that ndio tu avoid maneno ya accidents. Hata nilikuwa nataka kuweka pia amendment ya public transport, kama mabasi zitembee usiku, lakini tukaona sometimes iko agency fulani inasafanya mtu atembee usiku, because nilikuwa nataka kuweka magari peke yake ndogo iwe natembea usiku, to avoid the many accidents which are occurring because of these trucks. And unajua, when you are driving at night, sometimes you are never accurate with when you are overtaking each other, especially when magari kubwa ikipitana, ndio unaona saa zingine unakongana matrela, wanakongana na passes. In the process we are losing many lives. So nikasema there's an amend, so that you know there is no law which prohibits the nakataza maroli kutembea usiku. But you know, naturally police wanasema ati magari huwe na park, but there is no law which pass these roads kutembea usiku. So nikasema we amend and say ikifika saa moja this road should be parked to the next shopping center. And you know something, you must go and defend in the relevant committee. I defended it, and some of them were agreeing. Wanasema tukiwacha hii mapasi iwe na hii maroli iwe na simamishwa usiku, hiyo ni kusimamisha biashara, and we are supposed to move from 12 mpaka 20 economy. So hiyo nikaona wengine wanapinga, wengine wanasema ni mzuri, but you know, I told them uwezi kusema tunataka kufanya 24 hour economy when your people are being killed kwa maparapara. So it's a topic which we will have to discuss when it's going to be tabled before the floor of the house. Another one nilikuwa nimeleta ni ile ya kupiga matransfer chiefs. Chief waende wapi? No, see you know, like this is London ward. There is a chief for London viwandani. Unajua yu atakaa hapo mpaka akufia hapo.
So we want to have rotational. You transfer chiefs within the county. Tuseme kama ni hapa chief DC can transfer a chief from London ampeleka hata kama ni Kapkures. Because you know the problem which is here, when a chief stays in a place for so long and is a civil servant, you know these are civil servants who are supposed to, it's just like DOs. A DO cannot be here throughout. But you know the Chief's Act does not allow a chief to be transferred. Yet that chief is a civil servant. Sasa unakuta kama hapa ndio naona uhalifu kama hii ya kupigana na pombe haramu. Inakuwa shida sana kwa sababu unakuta chief ni mtu ya hapa amesoana na hii watu wanatengeneza machanga hapa ni makazini yake. So hata polisi wanataka kuja kufanya raid, anawapea chief anawapea wrong direction. Analeza anasema not wrong direction, anasema leo msipige, polisi wanakuja. So watu wakienda bado wanakosa, wasipokuja, and you know chiefs cannot enter to a place without polisi hawezi kuingia mahali bila chief. And then chiefs wanajua, you know, when you transfer someone is sort of a punishment in a way, you know, kama if this person is not performing, what happens to the chief who is not performing? He has been employed. He's colluding with people what wahalifu. So the only thing which is there ni kupiga hii chief transfer umpeleke kwingine mahali ajulikane mahali hawataenda kukutana waanze kusema wanajuana. So I brought that one. It had a lot of support, and initially I was saying chiefs to be transferred, to have transfers within urban areas, because in Nairobi chiefs are transferable. In Nairobi no chiefs are transferable. Yes, sijajua. Yeah, yes, in Nairobi they do, but there is no law which is that the chiefs were transferred. But ni ile tu unakuja na serikali inaenda inakaa inasema regulation fulani chiefs to be transferred within Nairobi. So nikasema initially I wanted it to be in urban areas, in the cities. Because unakumbuka tuseme kama hapa Nakuru, we have a chief who is in maybe Ronda. Si lazima akuwe Mkikuyu, because ni makabila wengi wanaishi hapo, ni Mjaruo. So hiyo huwezi kusema, because initially the work of chiefs kabisa mbeleni, where they were saying that hiyo chief lazima akuwe ni mtu ya hapo na akuwa anaishi hapo, ni kwa sababu ya colonial days where we used to say that you say mzungu akikuja hiyo mtu ndiye anaweza mueleza na lugha. Lakini siku hizi kila mtu amesoma, wazungu wameenda. So chiefs wakikuwa transferable itakuwa ni kitu muhimu sana kwa serikali, because we will cap the use of illegal things which happen within a certain location or sub-location, so that we don't have a person who is born there. You can imagine if you are 18 years, ukuwe employed as a chief, you are retiring at 60 years, you will be in that station for almost 50 years. So you can imagine 40 years in a place that you cannot be productive. Najua mheshimiwa, pia nimekumbuka kwetu nyumbani kuna chief ambao nilizaliwa nikampata. Nikaenda primary nikamaliza, nikaenda high school nikamaliza, nikuwa campus ndio akaenda retire. So ndio hiyo nasema inatakikana sasa wewe because when you transfer someone from one place to another anakuwa productive. So hiyo naye ilipitishwa. That one I know it will be said through. Another one I want to amend the Education Act. Ile pesa inaletwa kama capitation. Ile inapeanwa kwa secondary schools kama free education in day schools. Nataka hiyo pesa itumike badala ya hawa kusema hiyo pesa iende kutumika kama kujenga madarasa, kuenda kujenga this let's say infrastructure in generally. Tuseme maneno ya mchengo. I want that money ekuwe inapewa walimu wana decide hiyo pesa. Some of this money nataka iwe inatolewa kidogo inaenda kwa feeding program. You know they give around 22,000 per child. So mimi nataka kama ekuwe compulsory 10,000 is meant for feeding. So that unajua watoto wengi, unajua wazazi hawana pesa ya kulipia watoto waende kukula shule, na pia hawana hata chakula nyumbani ile wanasabeba waende naye shule. That's why unaona we changed the CDF Act, tukasema we can be paying for lunch fee
for students who are in day schools, lakini inakuwa kama ni school fees. So because 3/4 of students are day schools in Kenya, na ile pesa inatuma kutoka Nairobi inakuja na development proposal on what is supposed to do. Wanasema tumetuma kama for example ni Mwariki secondary, each child has been given 22,000, but this 22,000 is meant for infrastructure, kutengeneza kama classrooms, kutengeneza laboratory, na hiyo inatoka Nairobi. But remember, as a member of parliament, hata mimi napeana pesa ya kutengeneza hizi vitu. Unakuta kama Mwariki nimetengeneza classrooms which are enough, they don't need any. So mwalimu akipata mwalimu anaanza kujenga classroom hapo kando na hakuna watoto wanaenda kuingia hapo. Lakini among the kids wako wengi, unakuta hawana chakula ya kukula. So I said if they can be able to get 10,000 out of 22, waseme 10,000 from this money we have given you. 10,000 is compulsory, is a must that it must go to each child for feeding. Unajua itakuwa ni mzuri sana. So that tuseme kama hiyo ukipeana 10,000, hii pesa yangu mimi napata ya kupeana kama hiyo lunch fee, now we can convert and start doing infrastructure. So that kwa sababu mimi ndio najua ni shule gani nataka classes ngapi. Badala wale watu Nairobi wanakaa nasema ati go and build classrooms. On the ground hawajajua whether hii shule nataka classroom ama nataka nini. So we will amend and say out of this money which is sent from the government as for one child, 10,000 must go to feeding program. Labda hiyo kama hiyo ya machief, hiyo pia mimi naunga mkono. Sijui niite bungeni pia mimi nipige kura, hiyo naunga mkono, lakini ya tracks pia mambo nyingi itakuwa considered. Labda tuje hapa hivi, kuna labda any bill ama unataka kupeleka pale bungeni ama ni hiyo peke yake kwa sasa hivi? Those are the four I've taken. Na niko na swali kwa waziri ya usalama. Iko kijana iko jamaa aliuawa hapa kwangu chini, alikuwa anaitwa Sami. Aliuawa na polisi. Na hao polisi hawajapelekwa kotini. Na licha ya kwamba mimi niliattend hiyo postmortem just before I think we went to elections. I don't know the before elections or just after. I think it was before elections. Before elections. Iko kijana aliuawa hapa chini kwa hapo Korean market na askari. Alafu ya askari wakaenda wakakuwa hawawezi kupelekwa kotini kwa sababu yule county commander yule alikuwa transferred. I think India alikuwa amewatetea because you know the problem ile shida tunakuwa naye in Kenya is that the investigating agencies, the police. So when a police officer breaks the law, the same police officers who are supposed to investigating hawawezi kumpeleka kotini. And I believe what we IPOA, the one IPOA, I think they are doing slightly a good job, but sometimes they can be compromised. So kwa sababu niliattend hiyo postmortem, nikaangalia nikaona yule anaitwa nani ile daktari. Ile daktari alikuja kufanya hiyo postmortem. From what he told us, it was very clear that gentleman was murdered. Aliuawa kinyama. So nimeongoja askari wa staki ile watu hawajafanya hivyo. So nikaona wacha niende kwa bunge niulize hiyo swali, na hiyo swali nafikiri imekuwa in the next 1 week itakuwa huku. And one thing I think is that maybe they have delayed because niliuliza hiyo swali December. That's the time nilikuwa nimeandika barua wachakuja kwa nini one time when the minister came we said bado tumpatie muda mfupi. And I'm sure atakuja kusema hiyo watu wakamatwa wapelekwe kotini because it was a clear case of murder. Those are some of the things we are doing. Alafu nimeangalia nimeona pia hii report ilikuja juzi hii ya Bomas of Kenya. Nimeangalia hiyo report, mimi naona iko na kasoro mingi sana. One of the things ile kitu nimeona wanataka kufanya creating the position of an opposition leader
hiyo ni kitu mzuri sana. Lakini kuangalia vile mahali tuko saa hii with the type of finance ile inatakikana to actualize ni pesa mingi sana. Hii will take it now, will have hii itarudi tena iende kwa wananchi. I think it is a question of creating positions for individuals. It's high time to watch. So I think to me I would not support. And unajua juzi kulikuwa na finance bill bunge. And you know sometimes hizi mapili zikiwekwa mingi you sometimes find that you are not even in the house. Na unafikiria because I was thinking that the government so tupitisha vitu zingine uliona mpaka watu wanasema ati fresh foods farms at lazima kutoka kwa farm lazima upiwe ushuru nini, so tumekuja kugundua kitu imepita tu kwa tumeona. And it is really bring a problem even to especially watu ya Mount Kenya mali tunakuwa na avocado, they are supposed to pay tax. Uliona juzi wajumbe wameanza kukataa. Those are some of the things I'm saying we should now be vigilant enough tuangalie tuone ni bili kama hiyo ya dialogue hiyo mimi naona iko na maneno mingi hiyo. Na ile mheshimiwa hiyo mambo na dialogue tuachana na hiyo mambo na creating positions. Watu wamesema huo uongei bunge. Na pia umekuwa katika magazeti nini wanasema wale wabunge ambao ni bubu. Lakini juzi tumeona umetokea gangari sana. Lakini unajua kuongea Manoti, hata nilikuambia siku moja. Kuongea si lazima muongee. I've told you that initially these questions were being taken before the committees. And then the committees is where we do most of the things. If it were not that this is a question which the amendment was done for it to be brought before the floor of the House, still I could have asked this question at the committee level. So this question of kuongea ama kutoongea, to me it doesn't make any sense to me. And I didn't guess how many members of parliament are there and how many of them will talk. We don't talk through the debate. That's a debate in the chamber where you can want to want a debate, or you don't want, you take your things to the committee. And that's what you have been doing. And if you want to take the answer of the committee which I have, I'm a very active member of the transport committee. We have done a lot of amendments. And the amendments I'm telling you is what I've been doing through the committees. And that's where most of the things are done. But if an ordinary person outside here, he thinks that you must go and talk before the floor of the House. It is not necessary. Mheshimiwa, kuna ile ambayo hii ya Mwariki, mali watu wali nyumba mashamba zao ziliingiwa na maji ya Lake Nakuru. Hiyo mambo imefikia wapi? Kwa sababu kulikuwa na compensation from the environment. Unakumbuka hiyo swali hata niliuliza bunge. I think it was a petition. And the third petition was that the minister concerned aeleze watu ya Mwariki what supposed to do. You remember it was before the floor of the House. It was a petition from those people. Serikali ikaweka pesa kando 500 million to settle people not in Lake Nakuru peke yake, but in Naivasha kulikuwa na mafuriko Naivasha, kulikuwa na hiyo Lake Nakuru, kulikuwa na Baringo 500 million. But hiyo pesa haikuenda kukua because that's the time tulikuwa tunaenda elections. So na unakumbuka the present government when they were doing campaigns, hata ulienda wakaongea wakasema watalisetu hiyo watu. Wakasema pesa wataweka kando, but unajua shida ile ya saa hii ya Kenya ni kwamba hakuna pesa. And that's where they have taken time. And remember they said that hii watu wapelekwe kutoka hapa wakuwe settled elsewhere. But mimi nikauliza now, if you settle my voters, you take all of them, then and they are the people voted for me, or they are people from Nakuru Town West. So watasema wataweka pesa kando, so that ndio hiyo watu wakuwe settled within Nakuru Town West. Is something which we are also trying to see whether the government can get it. Maana unajua uchumi vile president anasema kila siku hakuna pesa, lakini nafikiria hiyo pesa ndio tunajaribu kuona kama itapatikana. So that those people we can settle them once and for all. Mheshimiwa, tuachane na mambo ya bunge.
tuje hapa kwa Raila na Ruto. Tuliona juzi sijui ni handshake, sijui ni nini, na Raila anaelekea kule EU. Anafanya kampeni sana na chief campaign wake ni Ruto. Wewe unamuunga mkono aende EU? Hata nikimuunga yangu, unajua it doesn't matter. Even if I say yes or no. Mimi ni mtu mdogo hapa chini, sijui vile wameagana. Lakini akienda ina shida kwa sababu Raila ni mtu amefanya vitu mingi sana hapa Kenya. Even the freedom of expression. Sisi tunaongea ni mtu amefanya kazi mzuri, lakini vile anakuwa na bahati mbaya ya kushinda kura. Maybe because of vile watu wengine wanasema mara ya mwisho anashindwa kwenda kumaliza mzuri. Kama Raila hakuchukua kura wakati ingine ya Azimio, amsuru hakuna wakati atachukua kura. Kwa hivyo tuaende tu kwa hiyo, aende pumzike huko. Wacha aende apumzike huko, ndio unajua William anajua akienda ni mzuri kwake. Kwa sababu unajua ile mtu anazaleta shida hapa ni yeye. Raila ndio anazaleta William shida. Lakini as we stand today, kama ataenda pia si kwa ubaya. Unajua hata akienda huku William unaona kama ni mtu wako na roho safi, ana shida. Wacha msaenda apumzike huku. Akiendelea kufanya vitu zingine za Afrika. Kwa hivyo mheshimiwa, hii ni game plan pia Ruto ya 2027 pia kupenya bila kutumia nguvu nyingi. I don't think it's a game plan. William, I think he genuinely means well for each individual. Unajua we have been with William now for some time. Unajua from the time I got elected in 2013 tumekuwa na William. This is almost now going to 12 years. William wako na heshima sana na wale watu wamechaguliwa. Hakuangi na shida. I'm sure he means well for the former prime minister. And don't forget that hii watu wamekuwa pamoja kisiasa. Na kisiasa vile watu wanasema hakuna uadui. It's a few people. Unajua ile shida inakuwa watu hapa nje raia ndio wanakuwa na uadui na siasa. Lakini wale watu tuko hapo ndani hatukuangi na shida. If you are elected, you just see how to balance yourself between the people who are the colleagues. What you talk outside there is not what you talk when you meet because you are friends. I'm sure that is what's happening between the president and the former prime minister. They are friends. On themselves they are friends. Their families wanajuana. So ikifika pale ni siasa kupigana, kuongea maneno, lakini I'm sure unajua watu ya siasa za zingine mnaona watu wanalimana huku bunge. Watu hata saa zingine wanasikana mashati. Wakitoka hapo nje tukikunywa chai, tunaanza kunywa chai kuongea vile tulikuwa tunalimana huku. Nasikia watu wanasema tuende ranji wapi, tuende mahali fulani, nasema sina gari, tuingie gari moja tuende. Wanaenda. Ile ni public show. Alafu mheshimiwa, labda Wakenya wajifunze nini kwa hii ya Raila na Ruto? Tumemwona pale Uganda wakiwa pamoja wakizungumza. Hatujui walikuwa wanazungumza nini. Wakenya wajifunze nini? Waende ile njia ya Mandako. Mandako yule senator alikuwa gavana wa Singisho. Waende hiyo njia, siasa usiweke kwa tumbo. Unaweka uweke kwa mapafu so that ukifanya nini alisema ukikoe natoka. So watu wasiende njia ya kuweka kwa tumbo ama kwa roho, utakufa. Siasa utakufa. Unajua mara ya kwanza sasa niliona kwa social media that William wako na Raila. Hata mimi niliona nikafikiri ni ile social media ya nini. But sasa nilienda kuuliza nikaambiwa kweli walikuwa huko. Na unajua walikuwa na nani? Walikuwa na Junet. Kwa hivyo Junet walikutana na William. Walikuwa na Junet Uganda? Na Junet walikuwa meza moja na William. Wakiongea vile saa zingine Junet I'm suspecting, I'm thinking Junet na William na sakuwa wanaongea nini? Wakati tumetoka. Mheshimiwa, are you sure walikuwa na Junet? Yes, he was there. Alikuwa. Gachagua walikuwa wapi? Gachagua ile mitaka aliweka ni kama mitaka alikuwa anaweka ni kama iliwaja Junet ya kapita sijui. Unajua maneno ya mitaka na mitaka na nini inaitwa mitaka na ile shares. Ile mtego yake alikuwa ameweka ni kama alisahau mwanya fulani nani akapita.
Wakaingia Uganda. Wakaingia Uganda. Maybe unajua shida ya Gachagua, maybe alikuwa ameiweka State House. Akasahau kuweka kwa mipaka. Unajua angeweka kwa mipaka yote. Sasa akaenda akaweka State House. Akasahau kuweka kwa mipaka. Na unajua ile kitu ilinifurahisha, alikuwa amesema ati hata kama ameweka hiyo mipaka hiyo mitego aendangi mbali sana kutoka hapo. Anakaa tu karibu. Anakaa karibu nike. Sasa mitego bwana kaenda ikapita, watu wakuja kusikia mzee papa wako na William. And by the way, let me tell you this, mtu anaitwa Raila, when he is not with you, inakuwa ngumu sana kwa kuongoza. Kumbuka vile Raila walikuwa wanatusiana na Uhuru Kenyatta in 2013. Even 2017. Lakini saa ile Uhuru aliona ameshinda, ikakuwa ameanza kuona shida mingi sana. Ndio wakaenda kufanya ile secret talks. No, secret talks and the sasa became open. Unakumbuka tulifuata how did these people start, wakasema walikuwa wanaongea kando, wakasema nini, hata siku ile wanaenda kusalimiana. Even the president now, former who was the deputy president, no, ilikuja kukua kama hii ya Tanzania. This is just another thing which is happening, just like the other one ile ya William na Uhuru. Unajua sisi tukuja kusikia tukikuwa bunge ati unajua Raila ndio anaenda Harambee House. Mimi najaribu kupigia Matiang'i simu na muuliza nini, nasikia anasema achukui. Kidogo hapo tunasikia mapikipiki yanapita. Unajua alienda kuchukuliwa na motoketi ya ilipeleka Uhuru Kenyatta mpaka Harambee House. Hiyo yote ikatoka ikaenda kuchukua Raila. Aliletwa kama vile Uhuru alikuwa ameletwa na motoketi. Sasa tunasikia president alikuwa mpira toka wapi ati ni Raila. Tukakimbia kwenda kuangalia kwa TV, tukaona Raila ndio anasalimiana. Tunakimbia kwenda kwa deputy president by then William Ruto. Tukakimbia, mimi naenda kumuuliza anasema nini, naona. Lakini unajua wanasiasa saa zingine hata kama hawajui wanajifanya wanajua. Anasema hiyo ni kitu kidogo nini hivi. Sisi tukasema hii watu bwana, hii maneno imeendelea mbaya. Lakini wakasalimiana. Sasa hata hii ya lakini imekuja mapema sana, first time. Unajua shida zinakuwa hata first time shida zinakuwa. Hii mtu imagine Raila angeendelea na hiyo maandamano kila siku vile alikuwa anasema, tungefika wapi? Uliona Nakuru town West vile ilikuwa moto hapa. Kwa hivyo Raila ni mtu very powerful in this country. Hiyo ni mtu ni powerful sana. Hata wale sisi wengine kama sisi saa zingine tunakataa maneno yake, tunashangaa tutaenda wapi. Lakini hivyo pia unamuogopa sana. Simuogopi, lakini via of Raila have been campaigning against him and he knows, lakini mimi have been winning. Si hata aliniweka candidate hapa nikashinda. Ama unajua alikuwa ameniweka candidate. Wewe unajua iko candidate ya ODM hapa. Sasa nikimshinda nimeshinda nani? Nikishinda mtu ya ODM. Wewe ulishinda Raila. Si nimemshinda. Nimemshinda bwana. Raila nilimshinda hapa. Nilimshinda. Na si mara ya kwanza. 2017 nani alikuwa candidate yake? Si ni ODM. Si nilishinda ODM. Ukishinda chama si umeshinda nani? Si umeshinda mwenyewe. Si nimemshinda mara mbili. Hajawahi kunishinda hata siku moja. Lakini sasa hivi wanataka kumweka kuwa president wa Africa. We wish him all the best. Yeah, akienda sasa hata kwa no, we wish him the best. All the time we wish each other the best. Tunatakia kila mtu aenda akuwe mkubwa mahali anaenda. Hiyo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini amekuwa pale Siaya na pale Kisii akisema iende akishinda well and good, lakini 2027 bado wako kwa debe. Lakini no hata kwa the law does not allow him. Lakini he was saying that unajua you must give hope to your supporters. Hope, that is what is called hope. Unajua unaona hata mimi nikisimama nishindwe kura lazima niseme hiyo kura nimeibiwa. Kwa sababu you must give hope to your people. Unawaeleza unasema sikushindwa, nimeibiwa kura. Unaanza kurament, unaanza kusema vitu zingine mingi. You can't say that mimi nimeenda kusimama kura nikashindwa. Next time utaambia watasema wewe kazi yako ni kushindwa kila siku. So mnaambia watu mtu ashindangu kura unaibiwa. Ndio sema Raila amekuwa akiibiwa. Of course nashindwa, lakini lazima aambie hopes, aambie watu yake anakuwa anaibiwa. Unaibiwa kuna namna gani? Na sasa hiyo unaibiwa wewe uko wapi? Si unachunga kura yako. So watu wengi wanashindwa lakini wanasema wameibiwa. You cannot imagine even there is a time nilishindwa choki kura mingi sana.
hiyo Ochoki mzee yangu. Na unajua alienda kotini. Na unajua ikifika wakati ya watu kwenda kotini wanakudanganya. Kama siku hiyo unakumbuka ile kijana anaitwa nani? Ile Duke Ombagi. Alienda akadanganya Ochoki atiko extra polling station tulikuwa na hapa Everett. Ati hapo ndio nimeweka hiyo kura nimemshindia. Na akasema mpaka kituo na akasema ilikuwa box ngapi. Ochoki akamchota. Akampea pesa na wakati ilikuwa kisia akasemekana ati Arama alikuwa na extra polling station 7 nini hapo ndio niweka nikamshindia. Ilikuwa ukweli? Wapi? How can you know it's not possible. Kura Manoti kuipa si kitu rahisi. How do you steal because every candidate yako na agent? Na yeye anatangazwa pale, ndiye anatangazwa inaenda mpaka inafika huko. How you can't. Mheshimiwa tuja hapa hivi sasa Azimio ndio Raila anaenda. Opposition ibaki na nani? Kalonzo, Karua ama wote ni wamekwama ni baridi? I think hiyo opposition itabaki na Kalonzo. Because Kalonzo has been in this game for some time and I think it's the senior most. Itabaki na Kalonzo na Martha Karua. Okay, Azimio najua emeisha. They will have to look for another name. You know, the na Azimio, hawatabaki na Azimio na sile majama zilikuwa. Tuseme kama Jubilee unajua sisi tulitoka. Sisi tulitoka Azimio. Our party leader, Madam Sabina Chege, tuliandika nini tukatoka. We are in the process of getting out. Azimio can be there, but with other players. You can see now, the scenario ya politics ile inaenda kukua ni kwamba Raila Odinga most likely might support William Ruto. So Azimio inaweza kuwa without Raila, lakini Kalonzo Musyoka waendelee. Because Raila yeye atakuwa amepata job. Si Raila atakuwa na kazi na atakuwa na haja ya kura. But you know, William Ruto having been the president presently and because they have come together, most likely Raila will rally his troops behind William Ruto, and as I told you, maneno ya siasa kuonge na wadui. So they wakuwe na chama ingine maybe tu wataita, I don't know how they call it. And remember ile pili parliament, you have the position of the prime minister, which obviously will go to Musalia. So if prime minister go to Musalia, so Western is sorted. Uone hiyo. Kwa hivyo utarudisha labda ile Pentagon ile ya kitambo. Not really Pentagon, but unajua sasa hiyo Pentagon iliisha. Hii vitu every time tukienda election zina. Sababu sasa hivi Raila akienda support Ruto. Kwa hivyo Ruto atakuwa na Nyanza. Unajua atamsupport. So that yeye ameenda African Union. Musalia atamsupport because atapata kiti ya prime minister which is in before the flow of the out. Gachagua will still be the deputy president. William bado atakuwa president. So niambie hii William Ruto atashindwa kura. Na kina Joe. Joe hao siasa yake imeisha. Let me tell you, if you are out of politics for 5 years, then you are just finished. Joe, wakina Joe ni watu ya mkono sasa, watakuwa wanatumika vile natumia kwa eji. Watakuwa wanatumika pia na hiyo watu wengine kukimbia kukimbia enda to present mimi hapa. Wajua. Tuachane nayo. Unaona kama Gachagua hajaanza kuingiza baridi sababu pia Mlima Kenya pia kuna kelele. Si atakuwa deputy president. Atakuwa deputy. So 2032. Of course. Where ataenda wapi? Si wameunda serikali yao ya KK, serikali itakuwa hapo. So after 2032 ndio tunaanza kuongea maneno. Wengi wanasema kuna dalili Rais Ruto achukue pia mwingine. Hapana, hawezi. Achukue kwa sababu gani? Because huyu ni deputy yake, wameshinda kura na yeye, wako na mkataba. What William has gone, he has gone ahead to get somebody else who is Raila. Na Raila kazi yake ni kupewa kiti na ataenda kupewa hiyo kiti. William will fight apata hiyo kiti, si atakuwa amemsaidia hivyo. So when Raila is outside there, they will form an alliance with the KK, where Musalia nimekuambia atakuwa. That's my thinking, where Musalia will be the prime minister, so Western watakuwa sorted. Nyanza, Raila will be in African Union, and most likely what will happen is ODM will have the biggest number of members of parliament to the National Assembly. Na hiyo ndiyo inakuwa opposition leader. Maybe Raila would have to get somebody like Mbadi, apata somebody like Wanga, apata somebody like Opiyo Wandayi,
they would be in those positions so that tukimaliza kura ODM would be the second largest party with the most members of parliament in the National Assembly. Wapata opposition ni leader. Na opposition leader unajua is just like the other government. Hii wanaenda ku oversight. So that ndio tupate sasa tutakuwa na shadow prime minister from opposition. Hiyo ndio nimesema sasa hivi. Wakati tumepitisha hii imeenda kuwa form. Sasa ndio utapata watu ya kama hiyo nimesema wakina Koechi hapo. Kuenda kutumwa wakina Joshua kuenda kutumwa kukimbia kufanya nini. Hiyo ndio itakuwa. Sasa watu wengine kama John watu ya mkono. Ukienda kama Uparanya wewe mtu ya mkono maybe minister shadow minister for finance because atakuwa finance by the government. Na ofisi yake kuwe kubwa kabisa. Wanapatiwa. Kwa hivyo tu Raila tu akienda hivi AU akifaulu kelele nchini Kenya imeisha kabisa. Itaisha. Let me tell you. Nilikuwa nimeona juzi watu ya Azimio wanaambia huyu Kalonzo ati kama unataka tukuwajie hii kiatu ya Raila enda fanya maandamano siku moja Machako usifanye tuone ni watu ngapi wanakuja. No najua Kalonzo atatemeka kweli akashindwa ataanzia wapi because huwezi kupata wakamba waende maandamano. Lakini saa hii ukiambia mtu kama Ambadi ama Ubio uandai ama nani ama wangu mwerezo mwambie tunataka kuweka maandamano Nyanza. Aenda aseme Raila amesema analeta maandamano hapo. Only watu wataenda hapo. Kisi, Nyamira watu wataenda. Lakini hiyo akaeleza akaambia unataka kuwa kama Raila, when you cannot even bring anybody kwa maandamano. Maandamano hii mtu anaweza fanya maandamano peke yake Kenya hii ni William Ruto. Na nani ni kwa pia tawili ni Raila Amolo Odinga. Hata William Ruto hawezi. Rais hawezi fanya kabisa. Hapana hawezi. Ana watu ya kufanya hiyo kazi. Wakati nchini maybe watafunga mabarabara kidogo wanatoroka. Lakini unajua walini wanaenda na unajua wakati nchini wanafunga barabara yao Eldoret, Kericho hapo tu na Bomet peke yake ndio watafunga. Lakini Wajaruo hakuna mahali hata ukikuwa Mombasa wanaenda kwa street. Hapa Nakuru unaona vile watatusumbua hapa juzi. Hapa Nakuru town west. Unajua Wajaruo wanajua maandamano ni kazi yao. Hawana shida. Hao wanajua spora Raila afanye nini? Aseme. Hao wanaenda kwa barabara. Hata na akiingia kwa serikali. Nani huyo? Raila. Si already ameingia saa hii hakuna maandamano. Si alimaliziwa yako sawa. Lakini hasa hapa chini bado wako sawa. Wako sasa lazima unajua ni watu saa zingine wanatumika vibaya. Because hii maneno ya maandamano watu walinaandamana nikamwambia watu siende kwa maandamano kwa sababu ni mtu anatafuta pesa. Sasa unaona from the time umeipia chote yeye alienda akanyamaza. Lakini tunaona pia Raila pia alienda peke yake hakuandamana na hao wengine kwenda Uganda. Wapi hapo? Wakienda Uganda kuzungumza. Unajua watu ya siasa usiamini hata William alikuwa na nani? Si William wako na watu yake alikuwa na nani? Alikuwa peke yake. Si ndio na yule alikuwa peke yake. Kwa hivyo waliongea kwa simu wakakubaliana tuende na unaweza kuta iko watu wengine walikuwa hapo behind the curtains. Walikuwa wanaongoja huku wanaendelea kuongoja wamalize waonekane pale waonekane lakini huku mahali walienda kuongea kulikuwa na watu. Nasema wanasiasa wasiaminike. Kwa hivyo pia wewe tusikuamini. Mimi niamini kwa sababu sijaenda kuonekana na mtu yule mmesema nisiende kwake. Me I'm very different because hakuna ile kitu nimefanya unaweza sema ati nimepetray marafiki zangu. Hakuna. Me I do things open. Tuende umeguzia Kisii kidogo, tuende huko. Tunaona pia kuna mambo Kisii. Kulikuwa na ile maandamano kati ya Simbarati na Osoro wakasumbuana. Tuliona jana Kindiki huko akasema lazima watachukuliwa hatua. Tunaona pia deputy governor ndio huyo ameenda. Okay, mimi maneno siasa ya Kisii sijuangi sana lakini mimi ni kama wewe tu hata vile naona but one thing I know is that hii maneno ya Kisii county I think tuko na ni watu wanapimana nguvu between those two guys Yarati and Osoro and remember those are young people you know both of them actually they should be almost age mates and you know when people wanaanza mara unaona Yarati alienda akasema hii ndugu yangu mdogo Osoro wakikutana watu wawili wakati wamekutana mimi nikikuwa pale Kakamega they don't appear like that any issues ni raia wanatumika vibaya
ile raia ndio au watu wamesema wanaita hustlers wanatumika vibaya. Because saa zingine wanaenda wanatumika, watu wanaanza kupigana huko. Na kuna haja ya watu kupigana because who doesn't know the governor is the governor of Kisii County ni Arati. The MP for South Mugirango is the chief whip is Osoro. Sijui ni kwa nini wanapigana, lakini ni watu wanapigana huko. Mia I call it nonsense ya watu raia kuanza kupigana bila kujua wanapigania nini. 2027 is still very far where we can talk about elections. I really saw Kindiki talk. Na mimi nikapenda vile alisema, but I know what he was saying cannot happen because who was barring police or whatever to take them to court before. Hiyo ni kuongea, alienda kuongea tu ile vitu unasema tu for the sake of just pleasing people that action will be taken. Where masi go to Kisii so that action ikuwe taken, you could have said from Nairobi that kama ni Arati amefanya makosa apelekwe, kama ni Osoro apelekwe. Then kwenda kuambia watu that from now it is not business as usual. I think those are just empty threats. There is nothing, nobody will be taken to court, ile maneno imeisha. Na wewe sasa kama elder, kwa sababu pia tunaona aibu kubwa sana wanaleta kule Kisii, labda unawazungumziaje Arati na Osoro? Osoro hao tumewaeleza kila siku. There's a time I broke a peace deal between Onyonka and Arati, tukaongea tukakubaliana wakuje pamoja, lakini after some time unajua kila mtu wako na watu wale wanafurutana. Yule anasema hii, yule anasema hii. Unajua watu wengine hawataki watu wakuwe na amani. Supporters, unakuta mtu, unajua watu wanajua Arati wakikubaliana kufanya kazi na Onyonka na Osoro, wale watu kana watapata kitu ya kukula. In fact I was unajua watu wengine politicians mostly listen to maneno ya vitina. Somebody was calling me last night. Akapiga simu mara mingi, sikuwa nimejua ni nani. Lakini nikaona wacha nichukue because I thought inaweza kuwa ni mtu wako na shida. Akanieleza akasema, mheshimiwa, umefanya mzuri sana, ile maneno niliona pale ya rejected forms mingi ni kama 2000 na kitu, ulifanya mzuri. Kwa sababu hii watu yako unajua saa zingine wanauza hizi forms. So umefanya, nikamwambia wewe ni nani? Ati mimi ni mtu mzuri na kupia. Nikamwambia wacha hiyo bosi yako. You know, unaona mtu kama huyu sasa anataka kufika karibu aanze kuniambia vitina. And it is happening to every politician. Ukipigia politician sasa hiyo mdanganyo, mwambie uko mbele sana. Kwa maneno ya kura wewe hakuna mtu atakushinda. Umweleza maneno mzuri, umwambie vile watu wanasema. You know, people even called me from Nyamira na anasema governor. Mimi nauliza mtu amo, sorry, you are calling somebody else. Mimi mheshimiwa Arama anasema wewe ndio utakuwa governor yetu 2027. Alafu anasema sasa tuko watu kama 20 hapa. Tutumie kitu. So wakora kama hiyo ndio wako wengi. So hao ndo wataki Arati na Osoro wakutane. Arati na Osoro na Onyonka wakutane. Hao ndio shida. Not even those three people. No. Supporters wale watu wakora wale wanataka wakulia hawa ndio naona saa zingine wanapeleka fitina. Anaenda anasema mtu ameongea nini leo hapa. You know, sometimes if you are not clever, when we are seated like this and we have these positions, sisi tunajionea mengi sana. Sababu kama ndio anataka kukuona, mkikutana na yeye aanze kukuambia kuhusu manoti. And you even know yourself because you have been a victim kwa hii maneno ya watu kusema wewe unapiga Susan Kiika governor. You are one of the victims na wewe unajua hivyo. And when you have nothing actually, and it's something which we need to have a conversation with. That mtu watu unajua wanaenda kuambia hata governor ajui. You know, governor doesn't know that you have an issue with her. Ni wale watu wanaenda pale wanakuta saa zingine when you are even covering some whatever wanasema ni, and I think I even got some people from the governor's office. Nikawaambia Manoti is my friend. What has he done? Wakasema aje? Awasemi ni hawa. Wanasema hata hawajui. But you know, behind the curtains unakuta wanaenda wanasema ni wewe. Maybe because they think that if you know you are a bit independent with your, because wewe ni Manoti TV, hawa wanafanya kazi in the county government, they are employees of the county government. Maybe wanajua ukienda ukikuwa karibu na governor ama ukianza kuweka video yake mzuri watawekwa kando. That's what the governor cannot do it, of course.
Yaani unakuwa wanaenda wanasema au ndio wanakuwa na hiyo fitina ya kwenda kusema, and in the process huo unafikiria ni governor. When you actually the governor has nothing to do, because I've had some press conference with you. I've praised the governor. I've talked good things about the governor. Na tutakuja hapo leo. I've never seen where you have refused to put where I talk positive. So hii kusema you are not supposed the governor, what inatokea wapi? Hiyo ndiyo imekuwa Kisii between Arati, Onyonka, Donya na huyu na Osoro. That is what's happening there. Wale watu wanafika, watu karibu kila mtu anamwambia hii. So naenda unakuta watu wanaanza kukosana huku, watu wanaanza kufanya nini. I can say progress at the cause of everything, of all these problems. Umesema tu Kindiki jana alikuwa kule CS Interior akazungumza tu, lakini tunaona watu wanateseka hapa Baringo huko Northeastern na wapi mambo na bandits, lakini mheshimiwa, sasa mnapeleka polisi Haiti kwa nini? Na kuna shida hapa nchini Kenya. Hawajapelekwa. Wacha polisi waende watafute pesa bana. Ni pesa wanaenda kutafuta? Si ndio? Haiti ukipelekwa unapelekwa bure, si utapata pesa mingi. Uombe Mungu yako usiwawe, usipowawe utakuja na pesa. Hii dunia you must take risks with maneno ya kutafuta pesa. Hata sisi wajumbe tukisimama kura, we invest a lot of money thinking that ukishinda utapata pesa. Ama unafikiri tunafanya hivyo? Why do everybody watu wanataka? Kama singekuwa mjumbe ningekuwa na hii nyumba. Niambie ningekuwa. Kwa hivyo mheshimiwa, wanaenda iti serikali ipate pesa na pia wapate pesa. Si watapata, si waje hata serikali yao wenyewe watapata pesa. Na wale watu ambao wanasafa hapa Baringo, hapa kila mahali. Baringo people are not suffering. Wanasafa huku Baringo. Mheshimiwa, hujaona hata ni kwa news? Unajua watu hapa Baringo ni watu wanafanya vitu zao. That's a community. That's the way they want to live. Waje waendelee. Mimi ningekuwa president ningesema enda mkae hivyo. Kwa sababu hii watu wanajuana, wanapigana. So what does, in fact hata somebody who was giving a scenario, Maria alikuwa anasema kama president angekuwa mzuri angesign pact between Haiti na watu ya Baringo. Watu ya Baringo watolewe hapa waenda Haiti kupigana. Hii vita kwa sababu ndio wanajua vile angekuwa na hiyo pact, atoe watu Baringo wote aseme iko kazi imepatikana Haiti. Wote waenda Haiti huko. Hawaja polisi, watu wangefaidika sana because wanajua vile wanapigana kwa hiyo Baringo yao. Lakini it's a primitive way of stealing cows, you're killing each other. You know, when you kill your brothers and sisters, it's not the way to live. It's a very bad thing which is happening in Baringo. But unajua ni hii imekuwa tangu. Baringo imekuwa hivyo tangu. So I think hii watu wanatakikana waone kama, I don't know whether it's incitement from the elected leaders. Na unajua iko mahali pengine nafikiria unaweza kuchaguliwa kwa sababu maybe you are undecided. You incite people then you get elected. I think that should be happening in hii sehemu ya Baringo na West Pokot. Na ni kwa nini mheshimiwa, katika kila serikali wananchi huku nje wanaona kama polisi wanatumika vibaya na serikali? For example, kukiwa na maandamano polisi wanatumika. Serikali ikitaka kupitisha agenda fulani polisi ndio wanatumika. Tunaona juzi pia Nairobi kulikuwa na maandamano kidogo. Wanapiga paka yule daktari. Hii finance bill ilikuwa bunge, polisi walikuja bunge wakapitisha. Mambo mengi. Unajua manoti kazi ya polisi is to keep order. Ndio wanafuata order. Lakini what happens if police officers wakuja hapa wanataka order, lakini tunachukua mawe tuanze kupiga hao. What will happen? What do you expect a police officer to do? You know, mheshimiwa, unajua nimezungumza iko sababu kumekuwa na peaceful protest nyingi. Honorable Gadi had appeared in parliament last time, it reached at the committee level, and the third time I attended where he was. Alikuwa anasema inatakana in every sub county and county and towns tuweke mahali aside for picketing. You know, maandamano ile inafanywa Kenya hapa si ile maandamano inafanywa mahali kwingine. Maandamano Kenya Wajaruo wanafikiria ati maandamano ni kupiga watu wengine na mawe. That's what you was thinking. That ukienda maandamano chukua mawe anza kuharibu mali yako. Not only Luos. Mostly. You know, we take the most ones. Wale wana au ndo wanaandamana peke yao? Ndio wanaandamana sana Wajaruo. Si hata wewe unajua manoti. Wajaruo sana wanafikiria ati maandamano ni
haribu ni kupiga watu mawe. So what happens if lakini mheshimiwa, tumeona paka maandamano ya professionals kama hapa hivi kaunti ya Nakuru kulikuwa na maandamano ya hawa advocates, lakini tunaona tu polisi wako hapo nini kidogo. Lakini polisi walikuwa wanawasaidia kuandamana, si waliandamana mpaka mwisho. Walibia ni zaidi walianza kutusi governor. Unajua kila mtu ako na supporters wake. Kuandamana Nakuru town west is okay. Mnaweza andamana vile mnataka, lakini ukianza kutusi member of parliament who is Arama, maybe who is popular, watu wataanza kulima nyinyi mawe. That's what is happening. Lakini maandamano unajua inatakana procession mzuri, mnaenda mnaimba. Kama ya juzi niliona vizuri, nikaona interns au madaktari wakaandamana tu vizuri, mkubwa wao kumbe ndio target. Abana, unajua let me tell you what happens ndio nasema maandamano, when you are maandamano lazima mpeana hata ruti ya kupita, because pia hii watu wakienda wanaharibu mali ya watu. Ama mkiambiwa you disperse, kama mngekuwa mnaenda pole mwende msome memorandum mpeane, hiyo ni sawa, lakini wanazuia watu kupita na magari, wanakonga vio watu, that is not maandamano. Okay, we don't support violent dispersing of people are wanafanya maandamano, lakini wale watu ya maandamano pia wakianza kuenda against ya kufanya nini pia is not right. Manoti, you saw what happened to people. Mtu anaendesha gari yako, mtu anakuja anafunja kioo, anasema hali ya maisha imeenda juu. Sasa wewe kama Manoti na wewe si serikali, mtu anakufunjia kioo, yani si hata wewe uko na mashida yako kama yule anaandamana. So that's how policemen come in. Na unajua hakuna mahali in the whole world, hakuna mahali askari watu raia wanasema ati askari ni watu wazuri. Hakuna. Even in America and everywhere. Hakuna. Uliona America iko mtu alikuwa amewawa yule black American. Uliona akiwawa na polisi. So sometimes is police dispersing people violently is a problem. And it's I think all over. Tuje hapa kaunti ya Nakuru, tunaona hivi majuzi pia mmekuwa mkizunguka sana na Governor Susan Kika. Wewe utakuwa deputy wake 2027. Ningetaka sana, I wish hiyo maneno ifikie Mungu. Ifikie Mungu juu irudi kufuza Susan yani weke. What's the problem? Kama anaweza. Hakuna shida, lakini elections are very far. You know the problem with Kenyans, they read everything from. Kwa hivyo mheshimiwa unaweza deputize Susan? No, I can't. Why? Me I'm a member of parliament. I have my own roles as a member of parliament. But sasa kama tunafanya kazi ya kuleta maendeleo kwa Nakuru county and specifically Nakuru town na east and west, iko shida gani kutembea na governor? The other day tulikuwa tumeenda medical. Kwenda kuangalia vile watu walikuwa wanasema huku nje medical imeharibika, hakuna nini, but when we went there we found is contrary to what people were saying. Watu walikuwa wanasema ukienda medical hakuna madawa, ukienda medical hakuna kutibiwa. We started very early in the morning with the governor and we intentionally did it without going to the press because we didn't want attention. Tulianzia Castle, tukaenda kila mahali, tukaenda Reno, hii watu ya dialysis, tukaenda mpaka mahali ya ICU. Mheshimiwa, madawa iko medical? Mingi iko. And people were saying madawa iko. Ile madawa awapati ni ile unakuta is not prescribed within the government does not give those drugs. Hiyo ndio hakuna. Sawa mheshimiwa, sasa kama dawa ya pressure. Nimeenda mara nyingi pale PGH. Iko. Wewe waliona uko na pesa pengine ukaenda kunajua wewe ni mdosi. Maybe waliona wawajie wale watu wa US wewe uende ununue nje. Wewe ni mdosi Manoti. Manoti wewe kusema wewe ni na sio mara moja ama haikuwa yangu, lakini ilikuwa naulia mtu fulani. Hakuna. Pia hiyo mtu ataenda atapata. Alikuangalia vile una dress akaona mtu ni mdosi, waje tumwambie hakuna madawa. Au wajie wale wengine hawana. Wewe vile unakaa namna hiyo unaenda kutafuta dawa ya nini? Pia yule mwenyewe aende. Unless guys madawa ya pressure is not expensive. Lakini inapatikana by the way. Wakati tulienda, you know I was shocked. Mheshimiwa, juzi tu wameniandikia paka paracetamol, Panado. Nene ninunue nje. Niko paka na evidence. Hata paracetamol unakunywa ya nini hata wewe Manoti? Paracetamol ya nini? Ni ya homa. Homa kunywa ndimu hii na nini utakuwa sawa. Abana enda kutafuta vitu kidogo medical huko. Ile bara, lakini by the way daktari ni amekuprescribia, amekuandikia. Enda pale kwa pharmacist upewe hiyo. Ukienda pale hakuna. By the way iko kabisa. We found the people there, I'm telling you, unajua hiyo ndio siasa. That's why we went there by the way.
Na mimi I'm the one who told the governor that this will be. The governor said let's go there. Na tulienda bila kumwambia mtu. Mimi na Gikaria na watu wachache. Na tulianzia kutoka pale, and you know we were waiting people. I wish I would ask the governor to give me those clips nikutumie. Tunaenda tunakuta watu wanakaa mnasema ni nini? Watu wanasema tumekuja hapa nini, nawaambia huyu ni governor wenu. Mnamjua, wengine wanasema ndio, na huyu ni mheshimiwa Arama, huyu ni Gikaria. Ni nini au you faring on, watu wanasema tuko sawa. Have you been attended? Wanasema ni sawa kabisa. Tunarudi hapo tunaenda mpaka kwa watu wanafanywa dialysis. Tukakuta watu wengi kabisa. Machines walikuwa wanasema zinafanya, machines zinafanya ni machine 3. We went there, we found 15 working machines zinafanya kazi. And every day I think they said they are doing 400 people every day, I think, or something like that. But again, ile kitu tuligundua, hii watu wengi wagonjwa wengi hata wanafanywa dialysis hawatoki Nakuru County, wanatoka the surrounding counties. Kwa sababu nilikuwa nauliza, hata mimi nilikuwa mbele kuuliza wewe unaitwa nani, anasema unatoka wapi. Tukakuta watu wanatoka Narok, wanatoka Samburu, wanatoka Baringo, wengine Kisii, even from Kisii by the way. Tulikuwa na watu hapo. Na ukauliza wanasema nini, mia coming tunamuuliza service, anasema service ni mzuri lakini hapa. Wewe unajaribu kwa ufupi kumaanisha services ya PGH iko sawa. Iko sawa. Even the cleanliness iko sawa kabisa. In fact we are supposed to go to Nyayo ward where nasikia iko congested ya tu kuenda hapo because you know ni magonjwa ya aina mingi. The ones you can even contract. Unaweza pata nini, tukasema hatukuwa na vifaa ndio tukawacha hapo. Na okay, nasikia imekuwa congested. That's why nilikuwa nasema namna hii. Wacha tuchukue, and the reason why we went there pia tuangalie tuone the situation vile iko. Tukakuta mahali kama theater. Wanafanya hata wako na chat wameweka pale. Unaangalia unaona how many people each doctor does operation per month. Kwa wanafanya kazi mzuri sana, but they said there is no space. If we had a space we could even do much better. If we went to ward ya wasichana, watoto, kids, si wasichana but watoto, wote wakina mama. Tukakuta wako hapo, and I found nikakuta watoto na wakina mama wanakunywa chai na mkate. Wale wamekuwa admitted na hii wakina mama wanakunywa chai na mkate because in the morning hours, hata mikate wamewacha hapo. Nikawauliza nyinyi ni mnunua mkate? Wasema no, tunapewa. Au is the feeding? Wakasema is the best. Tukakuta watu ya mifupa wako hapo. Kila mtu alikuwa anasema hapa we are sorted, tuko sawa. Shida ilikuwa kidogo ni watu tulikuta wanasema maneno ya NHIF. Unakuta mtu analia anasema NHIF yangu ilikuwa approved lakini chawahi kufanywa nini kitu kama ndio tulikuta. That's we had an issue with the NHIF kidogo, and the governor gave authority on the spot, akasema watu waingie theater kesho, na akasema wafuatilie, na sisi tumefuatilia, watu walienda wakafanywa. That's the only problem we had. NHIF approve lakini no hakuna nini. Sijui kama mheshimiwa pia mlizungumzia hapo kwa NHIF pia kuko na line kubwa sana. Hapo kuna congestion kubwa. You know iko line kubwa because sasa that's not the issue of Nakuru County, that is the issue of NHIF. The governor has nothing to do with it. Nyinyi kama viongozi pia governor, nyinyi mliona wananchi wanateseka. Problem because approval takes time, and that's what we said to Gikaria. That's an issue which we should take up now with the national government about approvals of NHIF funds to hospitals. You will take it up. And maybe na Nairobi pia kulikuwa, you know, there are many issues which we found out iko na issues na NHIF. But I can tell you for free that from the time to repeat na Governor Susan Kika, we found that okay, iko madeni pia, madeni kubwa sana, madeni mingi sana, na hii madeni ilikuwa juu the former governor ndiye aliwacha. And the governor madeni ya wagonjwa ama ya hospitali? Ya hospitali, tuseme watu wale wanaleta madawa, wale watu walikuwa wanaleta chakula nini hawajalipo. There's iko madeni ya pesa mingi sana. Something which you cannot blame the present governor because he had inherited hiyo. So I think watu wakiona namna hiyo wanaanza kupiga kelele na kuona mbaya. Atakuwa nini mnatembea na governor? Now mimi nimetembea na governor for the sake of ya what you are Nakuru County, Nakuru Town, East and West. Tumeenda pale, we sorted out many things which the governor could find which were not right. Iko shida gani? Where does the running mate come in? We are only trying to assist the governor to deliver to the people of Nakuru, where my constituency is one of them. Mimi sioni kama iko shida. Ni vile watu wana people are reading from
the wrong side, thinking that ukitembea na governor iko kitu unataka, lakini kuwa namna hiyo. Na hii ATM kutaka kukuwa senator, hiyo ni kuongea mdozi. Unajua ni vile saa zingine unaenda unakuta kama saa hii kazi ya senator ni kuleta maendeleo kwa county na kutetea county, lakini sasa ours is not doing the same. Mahali kama hii ya war memorial Manoti, if you can see the congestion, type of congestion ile tunataka kuwa naye medical, if we can get these patients who wapeleke war memorial, we will decongest the hospital. But instead now the senator is doing the other way around. Ataki tupata ile hospitali tupeleke to congest the town, to congest PGH tupeleke hapo. That's what we were saying chokingly too, tunasema because the senator is defending people who are taking away the government hospital, ile hospitali iko hapo, badala atetee hiyo ameanza kuleta siasa simply because anataka kwenda kusimama kuwa governor. That's what we were saying, you know. That is why sasa mumesema Gikaria take over. No, not Gikaria peke yake. We said we will take over the members of parliament who are willing to assist the county. We will all be ambassadors of Nakuru County acting as senators, because not Gikaria peke yake, everybody. Any member of parliament who thinks that the senator is not doing the right things, sisi tutaendelea kusaidia governor, ndio because governor hawezi kuenda Nairobi aende kuuliza kuhusu NHIF. Kama anaweza kuenda Nairobi aende kusema PJJ imekuwa decongested, anataka kufanya hiyo, ni kazi ya senator na afanye. So tukasema tutashirikiana sisi sote tuende tufanye hiyo kazi. That's how it came about. Na tunaona pia senator pia ameweza kuita kusummon, na pia Senate Health Committee wamesummon governor pia kwa Senate, na wewe sasa hivi ni rafiki ya governor, na pia kuna makotoda nyingi memorial sasa hivi imefungwa, na kotoda ilisema services ziendelee kuendelea. Labda mnaambia Susan nini, kwa sababu unajua Manoti, what does the court orders have to do with the governor of Nakuru County? Walisema services ziendelee, madaktari wale wa memorial kesi kiendelea. Sasa hivi mnatembea na governor. The governor come in implementing this order. Does the law allow the governor to implement such orders from court? Ni yeye, ni governor na implementia wapi? How does he implement it? That is the work of, you know, that's a civil suit between watu wanataka kutake over war memorial and raia wa Nakuru wale wamesema war memorial iliisha inatakikana irudi back to the county government. So how does the governor of Nakuru County, Susan Kika, come in? Mheshimiwa, nyinyi kama viongozi wa Nakuru County pia unajua war memorial iko na patients wake. Kuna wale wagonjwa walikuwa naenda umeenda war memorial, I will take you right there. No, there are no patients. No patients. Watu walitoka wakaenda. Mheshimiwa, hata gate imefungwa. No, ndatsema ufunguliwe. We will go there from here. I will ask the governor allow wewe uende uangalie. There are no patients. Hata moja saa hii ile mtu ya mwisho alikuwa amekufa, alitolewa juzi na wenyewe. Nikaona wameanza kusema ati watu wameiba mwili kutoka. Something which is very yani kitu watu hawezi kuamini watu walikuwa wanasema nini. Those people went and took their body. Hakuna nothing going on in war memorial. In fact, I wanted to ask the governor, ile congestion iko medical, aende apeane authority watu watolewe pale PGH, wengine wapelekwe hapo kwa hizo facilities za war memorial. Because the hospital is saying hydro, those people moved out, the lease expired, nothing more. The lease has expired. There is nothing you can do unless we renewed the lease. Is when you can say the war memorial belongs to so and so. As we talk today, war memorial belongs to Nakuru County. It's only that the governor is a good person. Kama ningekuwa governor ya Nakuru County, I would be putting patients there. Lakini governor amesema iko kesi inaendelea, unajua ni mama. Kama ningekuwa mimi, ningekuwa nimeweka wagonjwa hapo ni take over. I cannot wait. Because the law is very clear. When the lease expires, the land reverts back to the user. The user is the county government. Let her take back premises yaendelee. Na unajua huwezi kuwa ati ni shamba imekuwa ya Susan Kika. It belongs to the Nakuru County. You included. Hiyo ni facility yenu bana. Enda msaidie governor muone kama mtachukua hata wewe kuwa mstari wa mbele. Tuweke watu hapo ndio watu wasaidike. Affordable housing in Nakuru Town West inakuja kwa sababu pia ndio kama ilikuwa agenda kubwa pale Naivasha, ile retreat mlikuwa. Inakuja. We want to identify a place here. Me shamba ya prison, if they can give us some land to work here for the process. Ndio tunataka kuona is in the process. But you know there is
there is a process of getting government land. Lazima we tuko mahali itakuja hapa mbele hapa prison hapo Kyoto somewhere there we will have affordable houses of we want to set aside around 20,000 acres so that ndio tukue na hizo manyumba. Nakuru Town West basari tulipeana ile watu walienda form 1 na unajua we were sponsoring form 1 wote wale wanaingia form 1 tunawalipia pesa yote. Ile pesa imepaki. Ukienda leo pale kwa ukuta iko rejected forms wale watu walikuwa wame-apply. We rejected almost 2,000 na ngapi? Around 2,500 rejected forms. Hii ni wale watu wengine wametoka East, West mpaka Kisii, Nyamira, Bungoma. Wametoka Kenya kote mzima. Around 2,500. We have now approved 7,500 for form 2, 3 and 4. Na ingine imewekwa hapo kwa ukuta around 5,200. Singine nataka kusiangalia leo, that's why you can see coaches here. Ni decide hiyo watu wengine wamepaki wale watoto walikuwa wamekuwa, you know, we usually deal with the public kids wale walikuwa public schools ndio tunakonsider kwanza. So hao ndio nimesema pale na walikuwa because the pesa ilikuwa imepaki, it was around 38 million and 38 million ya mass people now tuliko for formula ya kupea wengine, lakini the minimum ile watu watapata ni 6,000. I think 6,000 minimum kwa wale wanaenda boarding. Na maximum is around between 8 and 10. Na day schools we want to give a minimum of 4,000 for the remaining. Unajua sasa by the time pesa ikitoka itakuwa ni term moja, so we give 4,000. Hivyo watoto wakitoka mid-term watarajia pesa? Not really, because mid-term is a Monday. We have not gotten the money. So let's say at the end of the day, end of March, because we hatukuwa tumepata pesa, but we know how much inatakana tupeane. So end of March watu watapata, lakini kitu mzuri pia wakati minister alikuja kujibu swali yangu pia off the cut ile aliongea pale, nilikuwa nimemuuliza pia agusie kuhusu watoto wale wako masuda wanafukuzwa na principals, na alisema isirigo principal atakani afukuse mtoto yule ajalipa school fees. So I'm sure hakuna mtoto kutoka na Nakuru Town West atafukuzwa shule kwa sababu ya kosa kulipa karo. So I'm kama even if I take time, I'm sure hakuna mtoto ataenda kufukuzwa shule. Na mimi nataka kumwambia wazazi wa Nakuru Town West, kama iko mtoto amefukuzwa shule kwa sababu ya school fees, akuje kwa ofisi yangu. Hiyo mtoto atarudi shule mpaka tutafute pesa tupeane. Hata kama pesa inakosa wataongoja mpaka next financial year. So watu ya Nakuru Town West they are sorted na maneno ya watu. So wasikue na wasiwasi ati pesa ya japeona. Already nimeweka mikakati, imesemekana watafukuzwa. Na mimi nimesema wale wamemaliza form 4 wapewe certificate. So maneno yangu siyameisha. Kuna moja certificate moja imekoma mali, nitakwambia unisaidie. No, hata saa hii nipige simu hapa ni usikie. Kuna watu wengi wako hapa kando akianziwa na Koech. Na pia wananchi wengi wa Nakuru Town West. Wanasema safari ya Nyamira bado iko ama ilikoma? Safari ya Nyamira iko. Ama ulipata mambo kwa barabara? At the moment unajua rasmi ufanye kazi mahali huko. Saa hii kazi yangu ni hapa. Si unaona vile nimeendelea kufanya na gavana. Hiyo ngine itajileta yenyewe. But Nyamira mimi nitakuwa. Even if it doesn't mean 2027, even 2032 is there. At one time mtakuwa gavana ya Nyamira. At one time. Usijali ni wakati gani. Unajua we have 2027, 2032. Kwani uchaguzi inaisha 2027 manoti? So si itaendelea. Mimi nimesema nataka kuwa gavana ya Nyamira. It doesn't mean si lazima ikuwe 2027 ama 2032. Anytime hata 2027 is there, 2032 is there, 2037 is there. Kuendelea namna hiyo siku moja. Hata siku moja unajua inaanzia 2027. So tuone vile masiku yanaendelea kuenda. Hivyo Koech na wengine waendelee kukuwa na hope. Si waendelee kuwa na hope, they have hope. Si wanajua I'm the member of parliament. They have hope that yakuna mahali inaenda. Lakini unajua pia hiyo ni kazi. Lakini mimi nakueleza nasema even 2027 ike elections. 2032 ike elections. In any case even this account, who told you I can notify here? I can decide to file in Nakuru County.
Not of course this time, because this time nataka tusaidie Susan. After Susan yameenda, amesema hata mimi naweza simama hapa. Nyamira iko. Unajua hii bwana, hii nilikuambia ni kujipanga. Lakini mimi najua kwa roho yangu siku moja nitakuwa governor. I don't know. Lakini most like ni Nyamira. But when is the issue here now? 2027 2032 kuendelea namna hiyo iko. Lakini Susan akiwa hapa Hilton hapa London alipena executive order usiende Nyamira. No, hiyo unajua yeye lazima tuheshimu mama akisema. Hiyo ndio governor ya Nakuru County. Kwa hivyo uendi. No, yeye amepeana executive order, anaweza fika ikifika mwisho aenda atoe tena aseme ile executive order. Unajua executive order itatolewa anytime. Nani alikuambia uweze kufika 2026 yatoe? Anasenda atoe. Bwana unasikia makazi saa hii imeanza Kenya. Makazi imeanza hii nini tunapitisha. I can even live Nakuru niende kuwa something else at the national level. Wewe ni gani unaona mzuri? William akichukua anipe waziri ama niende kuwa governor? Kati ya waziri na governor, so waziri iko juu. Si niende hiyo basi. Niombe hata hiyo sema Arama amesema nataka kuwa waziri 2027. Hata hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Niliona rafiki yangu mmoja amesema juzi ati unajua hii maneno ya CS ni kama hakuna mahali yanaenda. Sijui kama mmeona hiyo. Uliona Muturi alikuja akasema bunge ati cabinet ichapitisha hiyo. Ndio naona watu wengine hata hiyo nataka ipite bengi, hata hiyo si kitu mbaya. Kwa sababu unapewa gari, mshahara ni mingi, hakuna mtu atakuja kwako. Hata waeleza waambie Arama amesema nataka kuwa CS. Kama CS itakuwa CS Chief Administrative Secretary. Kama si namna hiyo anaweza kuwa Cabinet Secretary. Lakini siwezi kuwa PS, hiyo ni kidogo. I've done 3 terms. So nimepita wakati sasa ya kuwa PS nikuwe CS. Ama niende Raila anaweza nipea one of the seats ile ya opposition. Nikuwe SADO minister in Nairobi. So avatari niende nishindwe kula nikuwe nini? Niende kuwa SADO minister for interior. Niwe nafanya kazi kama ile ya Matiang'i. Kwa hivyo bado hujajua mahali utakuwa 2027. Huwezi kujua mahali, let me tell you the truth. Hata mahali kesho utakuwa huwezi kujua. Kesho, you know, let's don't know about 2027. Talk of tomorrow Sunday. Kesho ni tarehe ngapi? 3. Talk of tarehe 3. Sunday, you can't know where you will be. So you can imagine you want to kuongea 2027 when you know that even tomorrow you can't know where. So umesema mheshimiwa tuwe na hope. Hope hiyo is of course kila mtu wako na hope. Unajua before you grew up, before I became a member of parliament, of course, even then before, when I used to rent a house, when I got newly married, nilikuwa nakaa huku chini, mahali inaitwa Bangani. We started living in a single room, inaitwa bed sitter. Then wakati tuliendelea kukaa kidogo, tukaenda 2 room house. Tukakaa kidogo tukaenda 1 bedroom iko na sitting room. Tukaa kidogo tukaenda ile iko na 2 bedrooms. So I was having hope that one time I stay in my own house. Nikakaa kidogo nikaendelea kufanya. Ndio naoja nikakuja ni mama bibi ya kwangu, my wife. Akaangalia akaniambia ati mahali anafanya kazi kila mtu wako na kwake, akasema isipokuwa sisi. Na akasema yeye ameenda amechukua loan, ameenda amepata shamba mahali huku wose wanyama because it was very cheap that time. 50 per 100 ilikuwa inauzwa 80,000. Akaenda akachukua loan akanunua, akasema nataka tutafute pesa tujenge huku. So mimi nikaangalia nikamwambia na huku ni mbali, tulikuwa na mtoto mdogo ataenda shule nini, tukakaa kidogo. So my hope was that at one time niishi kwangu. So wakati nikuja kununua hapa nikasema hope nitakuwa na kwangu hope. Sasa unaona hope ndio hiyo unaona. These are the hopes you can see. So don't you think it's good to have hope? It's very good. Yeah, very good. Now you can see me naishi kwangu. Now after nimeishi kwangu, now my hope is I become a governor. Siwezi kusema hapana, I can't have those hopes. Kila mtu lazima uwe na hiyo hopes. So ukikuwa na hopes kidogo kidogo, ukikosa hiyo ni hali ya Mwenyezi Mungu. But I had that hopes. What I used to say, you know, I used to be
kuangalia mtu anatoka kwake. Nikienda kwa mtu ananieleza hapa ni kwake, I used to admire. Nikasema siku moja nitatoka kwangu hata kama ni mahali kidogo. Nikakuja nikasema siku moja I used to have hope and say, unajua mbeleni huku kwetu ile mtu alikuwa na gari kubwa. There are only 3 people who had vehicles. Mmoja alikuwa anaitwa Nyamweya, mwingine alikuwa anaitwa Onyonka, mwingine anaitwa Sagini, na mwingine ni Nyachae. Those are the only people who used to, gari ndogo ikipita town ikienda hivi wanasema hiyo lazima ikuwe ya one of those. Not anybody else. So nilikuwa naangalia, nasema iko wakati kweli mimi nitakuwa na gari yangu. Sasa nikasema hii watu wako na gari. Alafu iko mmoja alikuwa na ile gari inaitwa Citron. Ukienda ukipark iko na nini na rudi na lala chini. Nikasema hii mtu hata hiyo gari ilikuwa inakuja akipaki mahali tunaenda tunakaa hapo almost the whole day tuangalia akikuja kuhakisha vile itarudi juu. Tukikuwa watoto. Sasa nikasema iko wakati kweli mimi nitakuwa na gari. Lakini unaonaje niko na gari? Mheshimiwa, sasa hivi uko na kama gari ngapi hivi? Unaonaje niko na gari mingi. Naona hapa nyuma nikihesabu. Those are the hopes. Hiyo nilikuambia hopes. Kutoka kwa gari kusema Citron ya mke juu mpaka kuwa na gari. Na mimi siko na gari moja, niko na magari mingi. Those are the hopes I'm talking about. Wewe unaambia yule mtu wako pale anapoteza matumaini. Wewe nani Manoti, wacha nikuulize. You don't know my story. Do you know I used to be driving matatu from ile Nissan Kisi team. I'm the founder member. I used to drive myself, not anybody else. Mimi naendesha Nissan kutoka hapa mpaka Kisii, narudi mpaka Nakuru, naenda hivi nafanya. So nikakuwa hopes, nikasema siku moja nikakuwa na hope siku moja. I was hoping that one time, but I also think that my wife contributed in inspiring me to be what I am now, because alienda akanunua shamba akasema tufanye nini. She had been also hoping that tukue na kwetu. So I also want to think that if you have a family, a wife who is positive, you can go far. In fact, that saying which says that in every successful man there is a wife behind. A good wife. A good wife behind. I think I'm one of them. Kwa sababu ile vitu nilikuwa naona tulikuwa tunafanya tumeona kama imefanyika, because anakuassist ndio ufike mahali umekuwa. Lakini mahali tumetoka, Manoti, our family background is also very interesting, that some of us, when my mother passed on, we were taken away to want to say with relatives. And you can see, unatolewa unaambia huyu peleka huyu. Because my mother, when she passed on, I was just young. Actually, I was going to sit for my CPE that time, Certificate of Primary Education. I was going to sit like Monday, also Tuesday to answer. But my mother passed on that time. We did the party on, I think we did the party on that time on a Saturday, because they were putting in the kufanya exam on Monday. I didn't go to the rehearsal even, because that's the time tulikuwa tunafanya, tumemaliza kupari, people are at home, and some people came with many suggestions. Wengine wakasema hapana, hii mtoto kwa sababu mama ameaga, waja postpone exam asiende kufanya. Wengine wanasema hii, but one of my sisters came and told me, akasema, mama ameaga, you cannot change, just go and do the exams. Nikafanya, and fortunately I was even number 1. That's how I ended up in Nairobi. So we have an history of having hope, and we have passed through a lot of challenges before to be what. That's why, in fact, today, I don't know kama ile watoto wako hapa. Mtete yo watoto hapa. I have almost, how many are there? I think there should be almost 10 of them here. Watataka wakuja hapo. Nilishaona. Umeona hapo? So those are the kids we used to have hope and staying with the relatives. Na unajua hakuna kitu ngumu Manoti kama watoke kwenu uende kukaa na relative. Yani ati wewe uko na kwenu, but because of poverty you cannot stay there. Those are some of the challenges we have passed through. So when you see mimi nikikuwa sympathetic on certain issues, I know the reason why. Because I've been a victim of the same problem. That sikukuwa
hatukukuwa na kitu, nikaenda Nairobi, nikaenda kusoma Nairobi, nikapita, nikaenda nikakaa na my sister Lady Pacifica for so many years. In fact, I was like that child because I immediately after Form 1 ndienda hapo. Sikuenda kwetu nyumbani once in a while mpaka nikamaliza shule. So when I see people wale wanasema wako na shida, that's why I take people with the problems seriously because I passed through the same problem. Mheshimiwa, sitaki tuendelee kwa sababu pia umetupa hope. Na tukiendelea tutaharibu. Tumemalizia vizuri leo. Lazima ukuwe na hope Manoti. Even you Sairo ulianza hii maneno ya Manoti TV, hukukuwa na nini kama hii? Sikukuwa na ukweli. Hukukuwa na mtu ya mkono. Sasa unaona hope, unaendelea. You will be very soon you will open. By the way, watu wengi hata kutoka Amerika wananipigia simu wanasema hiki kitu tumeona kwa Manoti TV. I don't know how. Vitu kama interview tumefanya hapo, ukiweka mtu ananipigia aseme mheshimiwa nilikuona kwa Manoti TV, umeenda mbali sana. Maybe I also wish you well so that going forward in the future, go with your own studio, where instead of you coming to my house, we will come to your studio. And I think one of these fine days, tukae chini tukue na hiyo conversation, tuone kama tunaweza tafuta mahali pia ukue na studio yako, so that instead of us you coming here, we come to your studio. And those are, I think, the hopes. Those are where your hopes are, because you are a journalist by profession. And then I want to tell people what wanakuwa saa zingine na issues with the journalists. You know, journalists just report what is said. You know, I cannot feel bad that you have aired what I said, or somebody said about me. Then I hate you. I think that is the wrong thing to do. Lakini pia wanasiasa wako hivyo kwa sababu mimi na interact na wanasiasa wengi. Wewe leo unazungumzia mwingine vibaya, kesho ukizungumziwa vibaya unaleta shida. Kama ningekuwa na hiyo tabia, I don't care what you say out there. I only care what my people who voted for me say about me. What you say out there, Manoti, cannot make me not win an election or not get elected. What I do to the people, like this person, actually, I always talk to Koechi actually so frequently about issues of Nakuru Town West. Even sometimes, inaamuka usiku nagundua nimepiga simu saa 6 ya usiku. Because Koechi nasakuwa amenara mimi sijarara. Because something clicks on my head. Inachukua napiga kumbe ni saa 6. And I always ask him what we should do about 1 or 2, 3 things. Like when I was giving this bursary, I told him we have almost 40 million. We need to give 30 million so that we want to tend to one every day. Because there are issues, iko watoto wale tuna sponsor na nini na vitu kama hiyo. I told the fund manager to get me the list, the number of qualified students wale wanapata day nini vile amenieleza hapo. So I was trying to see between 10, 8, tutapeana pasali ya pesa ngapi kwa boarding, around then we made some money, something which you need to balance. And I'm telling you, most people think that the Arama is doing very well in terms of maneno kama ya pasali. It's not me. It's my people in the office who wanafanya what we have agreed. You know, you're going to be in an office telling people to do this and they do the other. We have a fund manager who relies so much on many things, even on issues of these funds. We have Koechi, we have Joshua, we have everybody, and the other staff, how they sit down and they agree. They tell me this. We discuss. Actually, we are not, you know, when we are discussing, we don't discuss like a member of parliament and the staff. We discuss like people who are on the same level, where they give their views, I give mine. Then and you know, if I give wrong views, they say, no, I cannot say that is fine. No, because in the end, you what wanajua sana. Like we had an opportunity of maybe saying we can give half of these people. There are 7,500 students who are eligible to get the bursary. We can say we want to give half. Gina mtu apata hata kama ni 20,000, ingine tuwache, lakini pesa ni ya Nakuru Town West, so kila mtu afanye nini apata kidogo. But then we can even cut forward the balance of what wamepaka, so that next financial year we can be able now to finish for them, for those who cannot be able to get. Then
tumekaa chini na coach na fund manager, tumekubaliana in the next financial year watu wataenda kuapply vile uliona wanakuja wengi. Wanakuja wengi kuja kuchukua forms. We will card the same, we will give them just like inaitwa nini hii ya kulipia watoto. Hii ya kulipia watoto how do you call it? Scholarship, yes. We will give them like scholarship. So because now instead of applying every year we have scholarships. We know iko watoto utapea tuseme scholarship of Nakuru Town West 15,000 to every child who is going to who is in public school. Then tuseme 6,000 for every child who is. So we use the list of those ones who are applied. Tunasema what we will push them like waendelee kupata hiyo pesa. You know, it would be very easy. So some things are conversations we had with the coach and the fund manager, and we agreed it will be. So we will need to write a letter now to the board and say, as we have decided that we will give scholarships instead of applications. Iende kwa board, iende petition, then from there we do away with the applications ile ya kila siku. You could see even watu tunaita watu pale. And this is what I was even telling those people. Mukasema mimi nasema ambayo na so people were becoming idle, nikamwambia now you are coming stupid. Watu wakasema nini? And you know, you can see out of those people 2,500 they are fake people. Maybe those are the people who come wanakuja kuweka laini hapo very early in the morning wachukue forms, wanafikiri sisi ni wajinga tunapeana namna hiyo. Secondly, it's expensive even to, because the total number of application forms zilikuwa pale zilienda is almost 12,000. You can see from 12,000 we have gotten 7,500. And then if you want the rejected forms, which is 2,500, that's almost 10,000. You can see 2,000 ya wakureta, because when they realize tunafanya feti. So we will do away with the issues of applications, hiyo tutawacha. And then from there now tuweke kwa system so that nini kitoka tunasema pesa ni ngapi. Ni 70 million tumeweka this financial year. 70 million divided by tuende na ile system ile tunatumia wakina koji wanajua. Then from that tuweke pale tuseme scholarship for all these students. So basic ikikuja ni kupeana. We can even afford to write letters now to the schools. Tuweze tuwaambie pesa ikikuja ku review amane wacha mtoto aendelee kusoma. Mheshimiwa, mimi nasema ni asante, tumezungumza sana. Ukipata mheshimiwa mnazungumza more than 1 hour 30 minutes, sio mchezo. Mheshimiwa anataka kuwa governor wa Nyamira. Huyu ni mheshimiwa ambaye ako na hope. Ako na hope ya kuwa governor Nyamira. Mtazamaji wa Manoti TV, singependa tuweze kuendelea sana. Tunasema asante mheshimiwa. Na pia tukikuhitaji tunajua kila wakati uko nasi. Hadi wakati mwingine, asante.